Nako ke a bongwe wa itshwamagela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Lenaneo la ditlhabololo la UNDP le botlhokwa ka le tsamaelana le tebelopele ya lefatshe leno. Phuthego e tsweletseng kwa Kenya ya tsa tikologo e fa lefatshe le go kopanela dikgang tse dikgwetlho tsa phetogo le mafatshe a mangwe. A setlhopha sa the MES se latlhegetswe mo go bokete mo motshamekong wa botsalano le sa Russia kwa Turkey. Wetsong kamogela a bodi amogele mo pegong ya nthata tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lenaneo le lešwa la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba UNDP le botlhokwa thata ka le tsamaelana le maitlamo a ditlhabololo le tebelopele ya lefatshe la Botswana. Tautona o buile se jaaka na amogela mookamedi wa lekala la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba mme a Huza Ezonkona yo neng a mo etetse mosong ono kwa ofising ya ga Tautona a re utlwe pego ka tlikantse khumalo. Lekgotla la ditšhaba le simoloditse lenaneo la dingwaga tse 5 le le ntsheditseng didikadike tsa madi go thusa mafatshe go kgona maitlamo a one a ditlhabololo tsa sennalaruri. Tautona Masisi ya lenaneo le tsile ka nako e siameng e lefatshe la Botswana le leng mo lebelong la go tlhabolola matshelo a batho ba lone ga mmogo le go phatsimisa itsholelo ya lone. We're very happy with the new country program. As we move from the old country program that focus a lot on HIV and AIDS. And this $33 million budget for the current country program, we think will serve our needs if we remain focused to the areas, because they overlap beautifully with our planning outlook and our vision. The current government wishes to carry on with what we've been doing, like expand it. So it's along the lines of a knowledge economy, the entrenchment of that. So we feel strongly that the current country program fits well with that. We have adjusted our planning cycle to be in sync with our electoral cycle. Okay. And that was the reason for the transitional plan, which was 2 years. So that we make the necessary adjustments. Gangwe le gape lekalana la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba la UNDP le etela mafatshe ka go farologana bogolo jang a santseng a na le dikgwetlho tsa go tokafatsa itsholelo ya tsone go tlhola gore a dira jang mo go tsa ditlhabololo mme mookamedi yo o kgatlhilwe ke mananeo a ditlhabololo le tokgamo tsa monogae. I wanted to meet the leadership of this country, including the president who I just met with, to understand what the vision is for development in this country and the strategy for achieving the sustainable development goals. Botswana is one of the most peaceful countries on the continent, but also it has enjoyed successive peaceful democratic transitions. It is doing well in terms of the economy, and we wanted to understand also how Botswana's experience can also serve other countries in our South-South cooperation strategy. So the President and I spoke about some of the good practices here, both in terms of economic diplomacy, but also governance, and how we can structure services to other countries from here. But we also spoke about some of the challenges that Botswana is having and the role that UNDP and the UN system as a whole could play in supporting homegrown solutions to those challenges. Letla santsa le monum mookamedi yo wa lekalana la UNDP a kopane le mekgatlho e farologaneng jaaka ya banana bomme le mengwe go sekaseka ditlhokego tsa bone le dithuso tse ba ka dinelwang. Ke kantse khumalo Botswana Television Gaborone. Re santse re le kwa ofising ya ga Tautona tona wa kwa ofising e re ka bomoraeng go kgotleditse banana go tsa sebaka sa tiriso ya maranyane go hetla mebereko go itshetsa le go nna le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. O buile se kwa putegong le mokgatlho o itebagantse le dikeletso tsa babegakgang jwa maranyane wa Botswana Online Association bo mono Gaborone ka la bobedi a re utlwe pego ka keletleletswe somolakae. Mokgatlho wa boma o simolotse ka ngwaga wa 2022 morago ga maitemogelo a dikgwetlho tse di pampiri le makalana a mangwe a bobegadikgang di neng di a itemogela segolobogolo ka nako ya segajaja sa bolwetse jwa COVID-19.
mo nakong ya gompieno lefatshe leno la le makalana a begang dikgang mo maranyaneng a le 30 selo se tona a reng se tswela banana mosola go nna mo dinakong jaaka mafatshe a mangwe. Bona le potential ya gore go ka rudisa itsholelo ya lehatshe la rona, go ka rudisa itsholelo ya gago wena ka sebelebele ka namana ya gago. O ka kgona gore botshelo ba gago bo etoge, o ka kgona go iphira, wa ba kgona go hira ba bangwe, wa ba kgona go tokahatsa itsholelo ya gago le ya ba bangwe. Mo go bo go raya gore itsholelo ya lehatshe la rona le na le seabe mo go boneng gore le ka hetola itsholelo ya lehatshe la rona yana. Mme ka tsela eo go bo go raya gore lehatshe la rona le nna botoka gona le pele. Mokgatlho wa BOMA wa arogana dikgwetlho tse dingwe tsa ba di itemogelang e le babega dikgang ba tiriso ya maranyane. Le rena le challenge e re itetse mo malokong a rona ne le gore bontsi ba bone ba ntse ba itsegela gore o itiretse page ya go e na le 100,000 likes kana followers but mme ba sa kgone go itse gore mme kana gomo this is a business. Most of them ne re tlhaela gore they've not been incorporated as companies go sipa ya kana mo go ra gore go thata gore ha ile go rona le platform e ntseng ya e leng gore kana this is a media business. There is no how you can generate any revenue ka di advert go thwa hetsu o sa dirile sa individuals o sa incorporate so rona le online media kana le bo re batla eng kana go hapela ga mo puso. The first issue ya ka go setse go dira ga bua e leng gore le ba buile including le to na bua ka issue ya recognition. That is the first thing as online media say no what has talk. But this thing has been a very huge challenge in the way over about let us tlhaloganye ka re bereka ngate le ona na itse ka re tsamaisang ka go bega dikgang ka manontlhotlho e bile di le nnete go kailo go le botlhokwa fela thata mme ka seo mokgatlho wa BOMA wa supa o lwa ka tsotlhe go tlhomamisa gore go nna le melao e tshwanetseng go tlhomamisa tsamaiso e maleba ya dipego tsa maranyane. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television Gaborone. Fa re kgabalela kwa lefatsheng la Kenya tona wa lephata la molao Rre Matshana Shamukuni a re phuthego e a itseneng kwa Nairobi ya lekana la lekgotla la ditšhaba la tsa tikologo e fa lefatshe lone sebaka sa go dira botsalano le mafatshe a mangwe go thusa go aga itsholelo e kgonang go imelana le dikgwetlho tsa phetogo a loapi. Phuthego eo e naya mafatshe sebaka sa go tswa ka megopolo go babala tikologo le go fokotsa manokonoko mo matshelong a batho ba one. A re utlwe pego ka Bathami Malabi. Lehatshe la Botswana le tsena mo phuthegong e ka maikaelelo a go ntsha lentswe mabapi le dikgang tsa tikologo mme mo godimo ga moo se ke sebaka sa go simolodisa tirisano mmogo le mahatshe kgotsa makalana a a harologaneng go thusana go lwantsha dikgwetlho di tshwana go hetoga ga seemo sa loapi mo go amamegama ya itsholelo e tshwana temothuo le bojanala mme lehatshe la Botswana ga la ikaega ka seo hela ka jaana puso le yone e tsweletse ka go beeletsa mo mananeong a a rotloetsang tshomarelo tikologo. Basically looking for opportunities for collaboration with strategic partners, to assist us on various issues so that we deal with the issues of environment, particularly issues around climate change. We want partnerships around financing to ensure that our economy is climate resilient. And we're looking at sectors like agriculture, tourism, and water and mining. We're also looking at technical expertise to assist us with the necessary technical expertise so that we deal with issues of environmental concern. Ngwageng wa madi o simololang kgwedi e tlang puso e segetse ga thoko madi a kana ka 1.3 billion pula go itebaganya le ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi fa madi a heta 1 billion pula one a ta itebaganya le dipatlisiso di akaretsa dikgwetlho tsa tikologo. But we want applied research, that will assist us in formulating informed policies, so that we are able to direct our energies into issues that we know we will be able to manage. We want research around issues of agriculture, how we can make our agriculture more resilient
in the face of this climate change. Mohama wa temothuo ke nngwe ya mehama e kokonelwang thata ke ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi, mme hela maiteko a go godisa mohama o a tsweletseng. We want to ensure that there is food security, and we have to go out and farm. But we also need research that will allow us, come up with necessary varieties of crops to plant in the face of this unfriendly climate. So we basically need to strike that balance. Thank you. Tonasha Mukunyu gateletse fa go itebaganya le dikgwetlho tsa tikologo go lopa popagano ya mahatshe ka jaana go tlhoka tirisano mmogo le kamogano dikitso le boitseanape. Batami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Dr. Dr. Mokgweetsi Masiso sa tsa go emelela go leba Nairobi, Kenya go tsena phuthego ya borataro ya lekala la lekgotla la ditšhaba la tsa tikologo United Nations Environmental Assembly. Phuthego eo e solofetse go tsoga e simolola ka moso go fitlha ka labone, mme go solofetse gore gone ka moso Tautona a buise baeteledipele ka tse BOTSWANA jaaka Botswana di dirang go itebaganya dikgang tsa tikologo. Tautona le lekoko la gagwe ba solofetse go boela monogae ka Labotlhano. Are boela monogae mogolwane wa moepo wa kopore wa Sandfire motheo o kwa kgaolong ya gantsi re Henry Just Angel Branch a re ba tsweletse sentle ebile moepo o simolotse go ntsha kopore le go e rekisetsa kwa ntle fa isale kgwedi ya Phukwi ngwaga o fetileng. Angel Branch o buile se jaaka bagolwane ba kgaolo ya gantsi bana ba ile go lekola moepo o a rutlelesego Mokwesi. Moepo o wa kopore wa motheo ke moepo o mošwa o sa tswang go simolosiwa ke ba khamphane ya Sandfire mo kgaolong ya gantsi, mme tiro e tsweletse sentle ebile ba setse ba simolotse go ntsha kopore go e romela kwa maemelong a dikepe a Walvis Bay Dry Port kwa Namibia go leba kwa mmarakeng e harologaneng. Your presence here signifies a strong partnership between ourselves and the community in which we operate. We are delighted to host you again this year, as this presents an opportunity for our business partners and ourselves to showcase, among other things, the important work that we do here and the significant role our mine plays in the local community. We weren't fully operational yet, and now since July last year we started producing copper and in full production. So we gave them an update. We're busy expanding our capability. We recently did that with the installation of a new ball mill. So we up our throughput, and we are getting close to the point where you can say we are fully sustainable mine, where we are producing copper and is part of a normal run-of mine business. So it's equally important for us to be transparent in the way we do business. Bagolwane ba moepo o ba tsweletse ba tlhalosa fa maikaelelo a bone e le go bona moepo o o tswela banni mosola ka go bereka mo go one ga mmogo le go fa ba ba tlhokang thuso epe fela le ntswa ka nako dingwe ba patelesega go tsaya ba ba nang le dikitso tse di rileng mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno. Re itamile gape re le Sandfire gore re he priority beng gae kana bana ba gantsi ga e leng gore ba na le tse di tlhokang ke ra dikitso le boitseanape bo gongwe ba ka dira. Badulasetiro ba khansela ya gantsi le Charles Hill ba lebogela tiro entle e dirwang ke ba Sandfire ya go ba fa pego ya moepo ka dinako tsotlhe. This is what fourth is third time being present into this mining talks. I'm getting convinced that things which are done here are too open for everyone, and they give us a platform to engage and also to make contributions. We appreciate the CIC corporate social responsibility initiatives, the development that we have seen thus far. Moepo wa motheo o simolotse go ntsha kopore go gola ka kgwedi ya Phukwi, mme mo sebakeng seno o romela ditodi di ka nna 400 kwa Walvis Bay tsatsi le letsatsi. Lesego Mokwaisi, BTV News, Motheo Copper Mine.
banni ba motse wa Tshwane kwa kgaolong ya botlhophi ya Takatokwane ba tla itlhophela kgosi ya motse wa bone kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 12 seo se tlhabamisitswe ke kgosi ya Bakwena kgosi Kgari wa boraro mo phuthegong ya kgotla ya tekodiso ka dikgang tsa bogosi jwa motse o. Phuthego eo e ne bitswa ke mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae Re Sethabelo Modukanele a rutle pego ka Jessica Pilane. Motse wa Tshwane mo kgaolong ya Takatokwane o simologile mo dingwageng tsa bogologolo mme ne re ka ngwaga wa 1989 morafe wa itlhophela kgosi o thusitse Sengawane go ba etelela ka jaana bogosi jwa motse o e se jwa lotsalo moraga gore kgosi Sengawane a ithula marapo ka 2019 ga tsoga kgotlang ya gore ke mang yo tla tlhatlhama setilo sa bogosi ka jalo kgang e ya tlama lephata la dikgaolo le tlhabololo magae go dira ditshekatsheko tsa gore bothata jo bo ka rarabololwa jang. Go botlhokwa thata gore ga le motse o le kana le nne le bogosi kana le ba ba le gogang ka gore kgosi ke yone thotobolo dithabololo le dilo tse dingwe tse dintsi ga go sena pinagare mo motseng di salla ko morago jaanong se ke tanka sone ke thomo le tshwetso tona a itsereng morago ga ditherisanyo tse neng tsa dirwa ba gaetso. Tshwetso ya ga tona ke gore lona le morahi wa Tshwane la go dirisa yone tsela ele go ithophela yo le dumelang e le ene a ka le goga. Le ne le na le maina a le neng le a ntshitse mme ka gore re santse ra go nna hatshe re thopha gore nako e santse e le teng gore ha ile gore le oketsa di-candidates le dire jalo. E re lentswa tshwetso e itumedise banni bangwe bone ba supa fa ba tshwenyegile. Ra utlwa mme nna ke le nosi ga ise ke nne le kgotso ya ditshwetso tse di tserweng ka gore tumelo ya menne le gore re phuthile go gotlhe ra nela puso se re se ngwangwaregang kgotsa se re se bonang. Ga ke tsholoela gore le ene kgosi ga na re o neela ngwana wa gago go ne go le potso ka gore go tswahela gone ko motsemogolo molepolong batho go tswa ko molepolong bana ba neela bana ba bone. Mopalamente wa kgaolo Refraction Luwelene a ntsha mangwe a matshwenyego teba le dikgang tsa bogosi tsa kgaolo e. Ya leboga gore o bo tsile gompieno wa ta go ba solohetsa mongame kgosi lena ba solohetsa gore ke tata jaanong le tla go itseela ditshwetso. Sello sa me sa bogosi ga se mo Tshwane hela kgosi o sala tlhokagala ko tsetseng Re Modukanele go ntse go tshwana hela le kwano ko tsetseng ga re ba go tempa ko Motokwe go kgakala kgosi o sala segwa ko Dutlwe ke kopa gore a seemo seo se tsibogelwe. Morafe wa Tshwane o kopile gore o tlo dira se se tshwanetseng mo kgweding e tlang gore tona Rre go tla utlwetsa tla tlhomamise kgosi e ba tla bong ba itlhophetse e le morafe. Jessica Pilane, BTV News, Tshwane. Garara motswa modulasetilo wa khansele ya Kore Zahid Jalal a re selelo sa lenyora mo baning ba kgotla ya magopedisana kwa Ramotswa se tla arabiwa ka jara khamphani ya Water Utilities e tsweletse ka go aga mafaratlhatlha tla isa metsi kwa dikgotleng tseo. Re Jalal o bile se jaaka na buisa khansele kwa motseng o a rutlwe Lonescope. Re Jalala a re e re lentswa go na le letlhoko la metsi mo kgaolong o itumelela gore ga go sa tlhola go tshwana le pele ka jaana dikgotla tse di neng di sena metsi di fokotsegile ebile a dumela fa seemo se tla tokafala fa mafaratlhatlha a lobatse master plan a isang metsi kwa lobatse a sena go agiwa. Although we are not yet out of the woods, at least we are positive that with enough water that we are anticipating from Gaborone. Once the Lobatse master plan is complete, all the areas within Ramotswa, Otse, Morobani will receive enough water. Kgaolo e setse e supagala gore o magope ya ka go ntse go na le water reticulation le gore ke phase 1 phase 1 e setse e le motsele e le tsweletse mme gompieno yana ke leboga thata gore ya re ka go ntse go sena madi a phase 2 madi a phase 2 a setse a bonegetse gore after phase 1 e wela go tla go simolla go connectiwa metsi se ke se itumelang thata ka gore kgaolo e ntse e tshwenya ke ngwe ya ko motse o golelang teng ga re lebile kgaolo yotlhe.
khansele e ne ya amantlha ya kabo ya lefatshe e go supilweng fa lekgotla la kabo ditshalamalete le itemogetse tlhaelo ya lefatshe selo se se ba pateletsang gore ba abedisa tse di mo masimong e re lentswa go na le tlhaelo lekgotla le supile fa bana le maikaelelo a go baya ditsha tsa bonno di le 307 pele ga ngwaga ono wa madi o fela. Our land board has so far allocated a total of 1,859 residential plots against a targeted 2,607 residential plots. The land board is in the process of surveying and registering approximately 307 residential plots located in Ramoswa. We are now forced to go for agricultural land, which is not a good thing to do, especially renale program le timole totoyan. Ke kanya gore re le ka go golela mo mantsweng go ile gore go gare affected the agricultural land. Makhanselara ba rotloeditswe go isa dikeletso tsa morafe ko pele go thusa mo go tokafatseng matshelo a bone. Lone Sekobo, BTV News, Ramotswa. o itshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela ka la bobedi kampa ya sesole sa Botswana ya 2 Brigade Group e okametseng dikampa tsa sesole kwa Francistown le yone ne tshwere segopotso sa masola a Botswana a tlhokafetseng mo tirong a rutle Faith Ditete. Sesole sa Botswana jaaka se beile pele go sireletsa le go tamela setšhaba sa lehatshe leno se tswelela ka go lemoga seabe sa bagaka ba ba robetseng mo go tsiseng kagiso le tshireletsego mo lehatsheng leno ka moa o le mongwe. Ena re ka 1978 masole ba Botswana ba le 15 ba ne ba nna le go swa ba bolaiwa ke masole ba Rhodesia ko lesoma. Ena re ka 2011 gape go simolola go nna le gore go recognize-we masole ale a tlhokagetseng. Mme ena re mo tsamaong ya nako ga mo go lemosegela gore ga se bone hela ba ne ba emetse lehatshele e ne le batho ba bantsi matishara le bonnese le ba bangwe hela ba department tse di harologanyeng le lona le le moteng gore le lona le ntse le emetse lehatshele le be go rela gore le akaretsa mongwe le mongwe yaanong yo tlhokagaletseng mo tirong a direla lehatshele. Ka jalo segopotso se ya boele bokao jwa tshwaragano le thotloetso go tswelela ka go dira tiro ya setšhaba ka boinelo le bothaga. Tota hela ya ka leitse masola re ikanne gore re tla emela lehatshele le dithoto tsa lone mme ga se gore ha o irile in doing that wa bo hela o lositse botshelo ba gago go raya gore mo sesoleng o heletse gone go. That is why re dira yana ngwaga le ngwaga ka gore le bone ba ba tshelang re batla gore ba dire toro bone ka mashetla ba itse gore le nako e ba teng ba re tlogetse kampo ha e kare ba dira yone tiro ya bone ka botswa pele bone bo ba latlhegelwa ke matshelo a bone ba itse gore re ntse re tlo go nna re ntse re ba leboga e be re boa gape re lemoga tiro e ba e dirileng bo lehatsele ka kwana. Hela jaaka bagaka ba pele sesole sa Botswana se ikaeletse go tswelela ka go dirisa maitamo a sone a go sireletsa tšhaba eno ka go itepatepanya le dikgwetho kgotsa borai bope jo bo amanang le tshireletsego. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Mothusatona wa dikgaolo le tlhabolomagae yo e bileng gape le mo palamente wa Kgalagadi North Metri Diamannakgotla o go etlhile batsadi go tshwaraganela bana le barutabana go tlhomamisa maduo a eletsegang o buile se bošeng jaaka banka ya Standard Chartered e ne ya abela sekolo sa Oakley dikhomputara le 10 ditlhako le mesangwana ya bomme a rutle pego ka neo modungwa. Fa rola dimphotse mo boemong jwa banka ya Standard Chartered Mamonnakgotla a re dimphotse di tla tlomatsa le go buseletsa seriti mo baithuting mme gape di tla tokafatsa lefelo la borutelo. Kana ngwana ha tlhapile sentle a tswa ko lapeng o mo rositse ditlhako o mo rositse dikausu mo apesitse sentle o tswa ka na le se o tswa yala kwa tla gata gatoga ha tla go tsana teng mo classroomong mo o se tsana le ta power a na le moral mme be le gore o dira sentle mo dithutong tsa gago. Mo ukwi re fa thuto e maleba e tla fitlhelelwang ke botlhe ke bana botlhe a ke ngwana ha re bana botlhe re raya re tsentse le inclusive education.
mo dikganyeng tse dingwe Mamonnakgotla o rurugaleditse banni ba gore lephata la gagwe le tsweletse ka go gwatlha maphata a puso le makalana a ikemetseng go tsaya karolo mo go thuseng banni ba metse kgakala le ditlamelo. Re itebagantse thata le botshelo jwa Matswana go gae bogolong jang thata ba ba kgakala le ditlamelo, mme re itebagantse jaana le bone re ne ra tla ka lenaneo la affirmative action le e leng gore gompieno jaana ke a le tsosolosa ke bitsa maphata a harologaneng ke ba bolelela ba setse ke biditse ba sepodisi ba prisons le bone ba sesole ya ka le council ya Hukuntsi district ke le moeteledipele wa yone re ikitsa setlhabelo sa gore dipaakanyo kana go dirisiweng sentle ga dikhomputara tse le go di bankanya go tabo go le mo maruding a council ya rona. Ha tlaleletsa seo kgosi wa pele wa motse wa Ukhwi Kgosi ke a sekometsa ping o a kgoletse banka ya Standard Chartered tiro ya bone entle a re se ke sesupo sa gore tshwaragano ya puso le makalana a ikemetseng e na le maduo a molemo. Neo Modungwa, BOTSWANA Television, Ukhwi. Oetso RDB khutleteng fa morarre Edwin Mashakgomo o eme sentle go nela tsa metshameko. Tla go leboge o lebile mothoetso madume dumela thako ya morago e gatafa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re setlhopha sa setšhaba sa bomme sa The Mess se feditse kampa ya bone go lefatsheng la Turkey ka tatlhegelo ya dino tse 4 go lefela kgatlhanong le sa Russia mo motshamekong wa botsalano o neng e le bontlha bongwe jwa ikatiso ya bone pele ba leba ko Morocco monongwaga a re utlwe Thapelo Banda. Russia ba simotse fela ka ditlhaselo ba kgameletse Batswana mo karolong ya bone phala ya ntlha sena go lela mme ba nosa ya ntlha ya motshameko mo motsotsong wa boraro. Go ise go ye ka basadi ba Russia ba ipanela ya bobedi ya motshameko. Metsotsonyana gape pele motshameko ya go ikhwitsa Russia ba bana sebaka mme ba tlaleletsa ka ya boraro go ya go ikhwitsa e letse 3 go lefela. Basadi ba Mokatisi Malete ba tla ba ithulagantse sentle mo karolong ya bobedi ba kgona go boa go dipoteng tsa Russia mme fela seo sa se ka sa tswa maduo. Russia ya bela penalty mme captain Ana a ipoeletsa a nosa ya bone go fetsa motshameko ka tsenne go lefela. Yesterday you have asked us about ranking and now we can say that yes, of course it matters the ranking, but what we would like to point out that Botswana is a very organized team and the girls Botswana team they did their best. It was difficult for them to play under pressing, but in the free zones they were good. Obviously, there are a lot of lessons to be taken from this game, and there are a lot of good things that we did, especially off the ball. It's not easy to play out of possession for most parts of the game. It requires a lot of fitness, it requires a lot of mental strength, and we showed that in terms of mental strength we are there. We are able to compete, and also, like they're saying, we're able to create opportunities on the break, and we're not able to take them. We also need to work on just tactical aspects of the match, especially the transition moment when we have won the ball. We need to play teams of this profile, SETSWANA, Russia. You are able to pick up things that you cannot be able to pick from other teams. So for us, it's been a good match. It's been a very productive camp. Ikatiso ya The Mess mo Turkey e tla bokhutlong gompieno mme ba solofetse go boela lapeng ka la botlhano go batla tswelelang ka dithulaganyo tse dingwe tse di tla ba bonang ba ya tswelela ka ikatiso ko ntle ga lefatshe leno mo dikgweding tse di tlang. Thapelo Banda, BTV Sport, Antalya, Turkey.
Batshwara diphala ba kgwele ya dinao Joyce Tshepe le Leongo Tsogang ba ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Referees Association ba ka ile fa ba le motlotlo go bo ba tlhophile go ya go tsamaisa metshameko ya kgwele ya dinao kwa kgaisanong ya African Games tsa monongwaga tse di tla tshwarwang kgwedi e tlang kwa Accra, Ghana. Bobedi jo bo ka ile fa seo le phitlhelelo e kgolo ebile ba dumela fa e tla ba bulela dikgoro tsa go fiwa sebaka sa go tsamaisa metshameko e mengwe ya selebego se se kwa godimo. A rutlwe Katego Kgakole. Tshepe yo tlholegang kwa Kumakwane o kopane le kgwele ya dinao e le motshameko ya setlhopha sa Manana FC sa Molepolole mme morago a tlogela a inakanya le botshwara diphala. Le kgarijwana leo la dingwaga tse di 30 le setse le kile la fofisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa kgaisanong ya Hollywood Beats Kosapa Women Champions League mme o solofeditse go ya go tsweledisa tiro e ntle eo kwa Ghana. Nna hela kile ka itumela go fiwa tšhono ya go fishita gone ko All Africa Games ko Ghana e le gore tlebele ka di 8 to di 29 tsa ga March mo go ne ga mpontsha gore go na le kgolo mo se ke se dirang e bile go mpontsha gore tsela go pele bulegile se se leng teng hela ke go bereka ka thata le go tsenya matla a tlhokagalang le go dirisanya le ba bangwe ka nako tsotlhe go se kgolo ga e tswe hela mo go nna ke le one e tswa mo go rona rotlhe re bereka re le team. Motshwara diphala kwa metshamekong ya 2022 ya Region 5 tse di neng di le kwa Malawi Tsogang ene lerato la gagwe la kgwele ya dinao le simolotse a sa le mmotlana e le motshameki go fitlha kgaogana le go tshameka kwa sekolong se segolwane sa Swaneng ka ngwaga wa 2017. Tsogang yo dingwaga di 26 a tsena mo mererong ya go tsamaisa kgwele ya dinao ka 2018 mme a se ka tlhola a leba kwa morago. Ke toro mongwe le mongwe le nna ke eletsa go ipona ke le gone ko bo AFCON ko bo World Cup so mme hela go simolla ka nna tota hela self discipline ke yone e leng gore e ka ntsa ya nkisa hale hard work ke yone e ka ntsa nya nkisa hale ha ke a tshwanna go nna hela week relaxa ke re no World Cup will come tota hela ke raba to ke re bona le thapelo hela ha o rapela ga ke a go tsaya go isa hale wena o le motho le wena o sa iteka wa iphusha wa ikisa hale thapelo le go bereka ka thata di tsamao te ke gone ka ipona o hitlhela ditoro tsa gago. Mogolwane wa lekgotla la Botswana Referees Association of Botswana Phodiso Setsoga o tlhalositse go tlhophiwa ga batshwara diphala ba mo nakong eno ba tsereganya mo metshamekong ya League ya Botswana Premier le National First Division e le phitlhelelo e kgolo ka gore ke lantlha mo ditsong go tlhophiwa ba tsamaisa metshameko ba kgwele ya dinao ba le babedi ka nako e le nngwe go ya go tsamaisa mo metshamekong ya kgaisano e le nngwe. Re letetse gore ba ka bitswa mo khoseng ya Elite B e leng gore ano e tle ba rurahatsa gore ba mo Elite B ha bo mo Elite B ano bana le one phitlhelelo o gone go na le one gone gore ba ka hella be le gore ba mo Elite e leng gore ke one itlhala yena le professional referees ba leng gore are paid on monthly basis ke CAF ba bitswa go tse di professional referee tse leng gore ano bone ba na le gore ba ka duelwa kgwedi le kgwedi ya no phitlhelelo re na le tshologelo e tona gore ba ka tsena mo Elite B e re go bohelong ba tsena mo Elite A mme gape re na le tumelo e tona gore gongwe mongwe wa bona o ka kgethelwa go ya ko AFCON e leng gore re ilebile mo ngwageng yone e leng gore the Messi qualifies ka gore list ya teng ga isetswe mme o ka irang sentle thata gone kwa re na le tumelo ya gore o ka kgethelwa go tshwara phala ko gone ko AFCON. Bobedi jo bo le maloko a Botswana Referees Association bo emelela go leba kwa Accra, Ghana kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 4 kwa Tshepe e tla bonye le motshwara diphala fa Tsogang e le mothusa motshwara diphala mme solofelo ke gore ba dire bontle kwa dikgaisanong tseo tsa African Games go ipa mo maemong a mantle a go ka bidiwa gape go ya go tsamaisa dikgaisano tse dikgolo tsa kgwele ya dinao ya bomme di tshwana sejana sa Afrika sa bomme se se tla bonse tshwaretswe kwa lefatsheng la Morocco. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa Dikgang gape di rotloetswe go inakana le makalana ka go farologana ga mmogo le go aga botsalano le mehama e farologaneng go godisa kgwele ya dinao ya kgaolo eo. Se se builwe ke moitseanape wa tsamaiso ya kgwele ya dinao tota Molefi o benne kwa bokopanong jo bo neng bo rulagantswe ke boeteledipele jwa setlhopha sa Nico United ba gaolagane le ba Sport for Life kwa motsing wa Maung. Anthony Tlhobogang.
Setlhopha sa Nuko United se se tlwaeletsegileng ka leina la Majombolo se tsene mo tumalanong le khamphane ya Okavango Wilderness Safaris ka lwetse ngogola mme nngwe ya dintlha mo tumalanong eo ke gone setlhopha sa Majombolo se tlhatlhelele dithopha tsa Mongabe kwa kompone eo dirang kgwebo teng ka maele a go di godisa gore le tsone ka moso di bodile mo leking e kgolwane ya Botswana Premier. Tota hela basically se re stetse mo maung le re go simolodisa motseletsele wa di-program ke ya ka o bona tsatsi eno re le ka kwano re dirile yone workshop yone gore re tle go abelana maele le dithimi tse di ka kwano tse di mo regioneng yang Habe ba kgone go tsena ha re leng teng re le Nuko United ba kgone go ngoka ba rotloetsi ba kgone go tsholetsa dithopa tsa bone ka bongwe ka bongwe. And we concentrated on 3 areas, which is how to run a club, marketing, promotion, and developing partnership. When you look at these areas, these are your pains in football, because we always talk of governance this, governance that, and it specifically speaks to how to run a club, your club administration, how is it organized, and as we are going through the course or the workshop, we realize that football and sport, we have the same problems. Whether we go Palape or go Gaborone or go South Africa, we're always crying about the same thing. E re lentswe ditlhopha tsa leki yang Habe di aparetswe ke thaelo ya ditsompelo boeteledipele jwa ditlhopha tse ba inagakantse le metlhale ya go namola ditlhopha le one leki ka kakaretso mme ba supa gape fa lenaneo le botlhokwa thata ka ba amule go le gontsi. Re lebogela Nuko United e se diretse gompieno cause re setse re ithutile go le gontsi se ne ntse re sa se itse gore re tshwanetse go package club tsa rona ya gore di ise to our sponsors. Se re se ithutile ke gore re tshwanetse go simolola ka our players ele our first lines go ithela re tswela ka go nte bone ba re bitsa di-sponsor. Bokopano jo go supile fa bota nna selo sa ngwaga le ngwaga mme ebile boeteledipele jwa lenaneo le bota baya itlholeleng tšhotšho mo ditlhopheng go netefatsa fa mananeo a diragatswa go godisa kgwele ya dinao mo kgaolong yang Habe. Anthony Thobogang, BTV Sport, Maung. Mothetso marakana mosha ga ola le nageng a tsena kwa bongwe di be kutlo go nefa tla ke le bogetsalo morwa re tshepiso sekolo o ne a rela jalo ka puo ya tsa masha go mo tswa thobeng tšele phepa o lebile samoka o tlabe a bua go tago garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa more mogolo go betla wa taola ra change jalo dikakanyo megopolo le maitshwaro le fa ba ka go bolaisa setilo ka bongo sa shakhale na pelotelele ra gisanye a go rene kagiso tlholang ka kagiso ke le rata lotlhe bokalaka. Africa is